Awareness on skin donation is grossly lacking, and not many are aware that those who donate eyes after demise can also donate skin. My first question would be to Dr. Ramani. Doc, tell me, there is a huge gap, that is demand supply gap as far as skin donation is concerned, and you are pioneers in eye donation. Tell me how that can be translated to skin. How can the eye donors who are potential skin donors, how can you kind of route it through to Ganga so that it could help in skin grafting? It's a very simple and logical approach because a lot of commonalities between both skin donation and eye donation. இது எல்லாமே ஒரு awareness. How do we create an awareness in the community? That's most important. Taking that into consideration when there is a potential eye donor, because both eye donation and skin donation happens after death, number one. Both has to be done within 6 hours of the death of the person. Number three, in both we can go to the place where the patient is and remove the respective organs. இதெல்லாம் காமனா இருக்கும் பொழுது there can be a lot of collaboration between both the institutions, namely Ganga Hospital and Shankara Eye Hospital. So a simple question to ask every single eye donor, this is a simple procedure, would you like to donate your skin? And I know ரெண்டு மூணு salient points இருக்குன்னா everybody will come forward because it is going to help. And the demand supply is especially in skin நிறைய இருக்கு, ஐலியும் தேவை இருக்கு, பட் ஸ்கின்ல ரொம்ப கேப் இருக்கு. ஸோ கன்சிடரிங் தட் நல்ல ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணால் ஜென்ரல் கம்யூனிட்டியில் ப்ளஸ் பொட்டென்ஷியல் டோனர்ஸ் வரும்பொழுது ஃப்ரம் சங்கரா ஐ ஹாஸ்பிட்டல் we can always put in one question as whenever they give a call to us and say that so and so has passed away, we would like to donate eyes. This is how it comes. The first question we can ask is, thank you, we are coming there, would you like to donate the skin as well? And give 2-3 salient points. And if they say yes, immediately call up here and there can be good coordination. ரெண்டாவது அது எடுக்கிறது கூட ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருந்ததுன்னா a good kind of a harvesting can be done. But now awareness is the most important thing, because நீங்க வந்து when you started off there was very little awareness. How many years do you really think it would take for skin donation to kind of it's much better. நாங்கள் சங்கரா ஹாஸ்பிட்டலில் சங்கரா ஐ பேங்க் 85 ஆரம்பிச்சப்ப it took a lot of time. இப்போ வந்து நல்ல அவேர்னஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸ்கின் டொனேஷனுக்கு ஒரு நியூ கான்செப்டை கொடுக்கும் பொழுது people will accept it. So in my this thing, like for example, இப்போ ஆரம்பிச்சு இப்போவே already about 100 skin donations have happened, more than 100 have happened now. It's a very positive sign. I'm 100% confident by next year when we just sit and celebrate the same, right now Ganga Hospital, Dr. Rajasabapathy are celebrating the World Plastic Surgeons Day. And the World Plastic Surgeons Day next year we celebrate பண்ணும்போது you will see a remarkable picture around that more and more families, and Coimbatore, I can tell you, the Coimbatorians will take up a cause once we create a proper awareness. Great. And Doc, organ donation பொறுத்த வரைக்கும், have they overcome the superstitious beliefs? I mean, are people more and more forthcoming to donate organs? Not just about skin, or of course skin is gaining grounds only now, forget eye, the rest of it also. So how receptive are people? In fact, under Dr. Rajasabapathy's leadership on behalf of CII, we did a big campaign, donate organs in சொல்லி பெருசா பண்ணினோம். Tremendous response, very good response. Governmentலையும் they brought in a lot of process and systems. இதெல்லாமே very positive organ donationக்கு. அதனால people are, we should acknowledge that people are very receptive. If the cause is good, if the objective is good, they know about the transparent approach towards the goal, I think people will be coming forward, especially when they know that all these are happening to make a real difference in somebody's life. Okay, one more last question, Doc. Are we seeing donations beyond religion? Yes, in fact these donations, they bridge the gap.
The religious, see, no religion says you don't donate an organ. But are you seeing it Of course, practically? this is really transcending religions. Okay. It transcends religion, languages, regional differences. So it just transcends, absolutely transcends. So this is one way to bring humanity together. Right. That after all, every human being is one and the same. So this religion is no bar as far as the donations are concerned, organ donations are concerned. So, Doctor, could you give us a little bit of statistics on what is the demand and supply? How many patients are you really getting, and what is the amount of skin that is really required? See, if you take the statistics of burns that's happening in the country, and world over they have found that Southeast Asia, that is India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, this area is one of the biggest hub of burns. Oh. That is basically because of the floor cooking, Okay. and the way we cook and the way we celebrate our festivals, Okay. and the lack of preparatory measures that happens in all these areas. Okay. So if you take about 100,000 or 1 lakh burns that are happening, with severe burns, which require skin grafting, you will find in the whole country there are hardly about 10 good skin banks. So you can count in your fingertips the number of skin banks. Okay. The two very active skin banks and the number of skin donations that we achieve. If you want me to tell in percentage, it will only be 0.1% demand only we meet. That's very unfortunate. It's very unfortunate. There's a 0.1% demand only we are able to meet. And that is a new concept now. Okay. So, Doctor, as far as this skin grafting is concerned, tell us a little bit more about it. How do you procure it? How do you take it from a donor? And besides burns, are there any other cases for which you use this? இப்போ அந்த ஸ்கின் டொனேஷன் பண்ணணும்னு ஒரு ஃபேமிலி டிசைட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் அவன் செய்ய வேண்டிய ஒரே காரியம் இங்கே வந்து நம்ம கங்கா மருத்துவமனைக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி நாங்கள் எங்கள் உறவினர் ஒருத்தருக்கு ஸ்கின் டொனேட் பண்ணுறோம்னு சொல்ல வேண்டியதுதான். யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் இன்ஃபார்ம் த மொபைல் நம்பர், அட்ரஸ். யூஸ்வலாக 6 மணி நேரத்துக்குள்ளே எடுக்க வேண்டியதுனால எப்பயுமே ஒரு டீம் வந்து ரெடியாகவே இருக்காங்க, 24 மணி நேரமும் ரெடியாக இருக்காங்க. இப்போ ராத்திரி 10 மணினாலும் வரலாம், ராத்திரி 2 மணினாலும் வரலாம், எப்போனாலும் வரலாம். ஏன்னா இறந்து ஒரு 6 மணி நேரத்துக்குள்ளே எடுக்க வேண்டியதுனால உடனே வந்து எடுத்துடுவோம். இது எல்லோரும் ரொம்ப பயப்பட வேண்டியதில்லை. அதாவது எடுத்தோம்னா ரொம்ப பெரிய கேப் வந்துருமோ அப்படிலாம் ஒன்றும் பயப்பட வேணாம். ஏன்னா வந்து எங்கேயும் வெளியே எங்கேயும் தெரியாத பகுதி, தொடை, கால், இல்லாட்டி முதுகுல பின் பகுதி, அங்கே மட்டும்தான் எடுக்கிறோம். அதை எடுக்கிற எவ்வளோ அளவு எடுக்கிறோன்னா எல்லாத்தையும் தெரியும். ஒரு மில்லிமீட்டர் இத்தினோன்னு இருக்குன்னு தெரியும். அந்த மில்லிமீட்டரில் ஒரு 0.3 to 0.5, அது பாதி மில்லிமீட்டருக்கு கீழே தான் நம்ம வந்து ஸ்கின் எடுக்கிறோம், அந்த சர்ஃபேஸில் எடுக்கிறோம். அதனால் எந்த விதமான விகாரமும் எதுவும் ஏற்படாது. அந்த மாதிரி எடுத்தது ஒரு 3 வாரம் நம்ம 18 அதெல்லாம் பேர் மற்றபடி உபயோகப்படுத்துறதுக்கு ரெடி பண்ணலாம். அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு தயார் பண்ண தோல் 5 வருடங்களுக்கு வச்சுக்கலாம். 5 வருடம் வச்சிருக்கிறதுனால வந்து எந்த விதத்துலையும் வந்து வீணா போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அது வந்து நம்ம டிமாண்ட் இவ்வளோ இருக்குன்னு சொன்னால வாய்ப்பே கிடையாது. இது முதல்ல வந்து இந்த மாதிரி எடுக்கிற தோல் வந்து வெறும் பேர்ன்ஸுக்கு தான் உபயோகப்படுத்திட்டாங்க, தீக்காயங்களுக்கு தான் ரொம்ப அதிகமாக உபயோகப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. இப்போ கங்கா மருத்துவமனை வந்து நாங்கள் ஒரு மேஜர் ஆக்சிடென்ட் அண்ட் ட்ராமா சென்டர் இருக்கிறதுனால நிறைய லாரியில் அடிபடும் போது, பஸ்ஸில் அடிபடும் போது, லாரி சக்கரங்கள்லாம் காலில் ஏறும் பொழுது அந்த தொடையில் கால் இருக்க சதையெல்லாம் போயிடுது. அப்படி அந்த மாதிரி இதுகளுக்கும் இப்போ வந்து நாங்கள் அதை வந்து உபயோகப்படுத்த ஆரம்பித்து அதில் ஒரு மொத்தம் வெற்றி கண்டிருக்கோம். ஸோ நம்ம இந்தியாவில் நம்ம தீக்காயங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக மெதுவாக நிறைய அடிபடும் போது, தோல் போகும்பொழுது அவங்களுக்கும் அது வந்து ரொம்ப உபயோகப்படுது. இந்த மாதிரி மேடம், நீங்கள் வந்து தோல் வங்கியிலேருந்து தோல் தானம் உங்கள் கணவருக்கு பெற்றிருக்கீங்க. ஸோ என்ன ஆச்சு ஆக்சுவலாக, என்ன நடந்ததுன்னு கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்ல முடியுமா? வணக்கங்க. இவர் எங்கள் வீட்டுக்காரரு. நாங்கள் வந்து ராசிபுரம், நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்துலேருந்து வந்திருக்கோம். வீட்டுக்காரரு 2/8/15 பைக்கில் வந்துக்கிட்டு இருந்தார். அப்போ எதுக்காக வந்த கார்காரங்க வந்து ஒரு அம்மா குறுக்க வந்ததுனால கார்காரங்க வீட்டுக்காரர் மேலே அடிச்சிட்டாங்க. அவர் கீழே விழுந்த உடனே பெட்ரோல் டேங்க்கு மூடி ஓப்பன் ஆகி அவர் எழுந்திரிக்க முடியாத சூழ்நிலையில் இருந்தார். பெட்ரோல் வந்து மேலே எல்லாம் இடுப்புக்கு இங்கெல்லாம் கால் 2 கால்லேயே எல்லாம் கொட்டிடுச்சு. கொட்டினோடனே தீ பிடிச்சிருச்சு. கால்லேயே 2-3 இடத்துல கட்டாகி போச்சு. அப்புறம் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க, நாங்களும் வந்தோம். வேறு ஹாஸ்பிட்டல், நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டி போனாங்க. ஒன்றும் சரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க.
அப்புறம் தெரிஞ்சவங்க இருந்து இந்த மாதிரி கங்கா ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போனால் சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்களும் ஒரு முன்னாடியே ஆம்புலன்ஸ் வச்சு கூட்டி வந்துட்டாங்க, நாங்களும் பின்னாடியே வந்துட்டோம். அப்புறம் வந்தோடனே பார்த்தோம் காலில் 2-3 நேரத்தில் கட்டானதுனால தீ 2 கால்லையும் அதிகமாக இடுப்புக்கு மேலே எல்லாம் ஃபுல்லாக வெந்து போச்சு. அது என்ன பண்ணுறதுன்னு டாக்டர் கூப்பிட்டு கேட்டாங்க. நான் எப்படியாவது எங்கள் வீட்டுக்காரை காப்பாற்றி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அப்புறம் காலில் அடிபட்டுருக்குது, தோல் எல்லாம் வெந்து போயிருக்குது, சரி பார்க்குறோமா அப்படின்னு சொன்னாங்க. மறுபடி ஆப்ரேஷன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. 2 காலும் ஃபுல்லாக வந்ததுனால சதை நிறையா தேவைப்படும், இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும், அதனால் ஆப்ரேஷன் பண்ணணுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. சரின்னு சொன்னோம். ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க. தோல் நிறையா வெந்திருக்குது, ஸ்கின் பேங்க்லேருந்து தோல் எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரிங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்களும் சொன்னோம். மறுபடியும் ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க. ஒரு 3 மாதம் இங்கேயே இருந்தோம், ஹாஸ்பிட்டல்லே இருந்தோம். ஸ்கின் எல்லாம் வச்சு ஃபுல்லாக உடம்புல எல்லாம் கரெக்டாக ஒட்டுதான்னு பார்த்தாங்க. எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்துச்சு. கால் ஆப்ரேஷன் எலும்பு கட்டானதும் ஆப்ரேஷனும் பண்ணாங்க, தோலும் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. 2 ஒரே சமயத்தில் தான் பண்ணாங்க. எதுவும் அவமாக நல்லபடியாக ஆயிடுச்சு. தோல் கொடுத்தவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்னையும் கணவரையும் எங்கிட்ட கணவர் ஒப்படைச்சது அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். Can you briefly tell us a little bit about the grafting as a procedure? So when you, is it prone to infections later on? And how really, would it stick to the skin? Because we don't see any stitches. How is the procedure really done? So, a lot of people have got a lot of mystic ideas about how skin grafting is done. So, let me explain what the skin bank is all about and how is it useful. See, basically the largest organ in our body is the skin. Okay, we think of liver, and if you take the whole skin of the body, it is much more heavier than the liver. It is the largest organ. But what it really does is that it gives us a barrier to the external environment. We don't get infected, bacteria don't enter into our body just because we have the skin. See, once that barrier of skin is lost, either because of burns or because of any accidents, so our body is extremely vulnerable to get infected. So for that only we require skin. So when we take a skin from the skin bank, what we are trying to do is that it acts as a temporary cover for that area. So whenever you use the skin, it stays in the body for about 3 weeks, it stays back. So in that 3 weeks, we are able to build up the patient so that we prevent them from getting infected. And once the body is good, then we take back some skin from his own body and then put it on. So when you take a skin, we take about only 0.3 to 0.5 millimeters. ரொம்ப கம்மியாக தாங்க, ஒரு மில்லிமீட்டரில் ஒரு 1/2 மில்லிமீட்டர் தான் அந்த அளவு தான் ஸ்கின் எடுத்து போடுறோம். இந்த ஸ்கின் எடுத்து போடும்போது அந்த எடுத்த ஸ்கின்னுக்கு ரத்த ஓட்டம் இல்லை. ஸோ எந்த இடத்துல போடுறோமோ அந்த இடத்துல அது ஒட்டி அந்த இடத்துல ரத்த குழாயில் நம்ம போடுற ஸ்கின் கிராஃப்ட்டுக்குள்ளே வருது. அந்த மாதிரி வளர்கிறதுக்கு ஒரு 3 வாரம் ஆகுது அது. ஸோ அந்த டைமில் ஆன பிறகு அப்புறம் அந்த இடத்துலையே இருக்கிற மாதிரி ஐக்கியம் ஆகிடுது அது. பட் யூஸ்வலாக அந்த ஸ்கின் பேங்க்லேருந்து எடுத்து போடுற ஸ்கின் ஒரு 3 வாரம் தான் இருக்குது அது. அதுக்கப்புறம் நம்ம அவங்களுடைய உடம்புல இருக்க ஸ்கின்னே அந்த இடத்துக்கு மாற்றி வைக்கணும். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிக்கலாம். இப்போ ஒரு 50% ஒருத்தருக்கு போனஸ்ன்னு சொன்னால் 50% அங்கேயும் எடுக்க முடியாது. ஸோ தட் மீன்ஸ் 100% ரா ஏரியா ஆகிடும் இல்லையா? சாரி டு இன்டர்வீன் டாக். இப்போ யாருக்கு வேணா எந்த ஸ்கின் வேணா வைக்கலாமா? லைக் இட்ஸ் நாட் லைக் associated with blood or anything. யாருக்கு வேணா எந்த ஸ்கின் வேணா வைக்கலாம். So when we take a donation from the skin, we are treating with certain chemicals like glycerol and others, so that we take out the antigenicity. இப்போ மற்ற ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் கிட்னி லிவர் எல்லாம் இது பண்ணும்போது அதே சேம் பிளட் குரூப் இருந்தால் நல்லதும்பாங்க. இப்போ பிளட் கொடுக்கணும்னா அதே பிளட் குரூப்னு கொடுக்குறாங்க. பட் இந்த ஸ்கின் இதை நாங்கள் ஒரு திங்ஸ் ட்ரீட் பண்ணிடுறதுனால அது எடுத்த ஸ்கின் எந்த குரூப் இருந்தாலும் யாருக்கு வேணால் கொடுக்கலாம். ஸோ அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த ஸ்கின்ல. இது ஒரு டெம்பரரி மெஷராக இருக்கிறதுனால அது ஒன்றும் இது பண்ணுறதே கணக்கே கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஸ்கின் டொனேஷன் இஸ் நம்ம கொடுக்குற ஸ்கின்னு நம்ம எந்த குரூப்பாக இருந்தாலும் யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம், எந்த ஏஜ் குரூப் வேணாலும் நம்ம அதை கொடுக்க முடியும். In the case of Vignesh, who is a 15-year-old boy, he had suffered burn injuries because of crackers. Let us talk to his father and check out what really happened.
ஸோ சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்னாச்சு பையனுக்கு? போன வருஷம் தீபாவளி அப்போங்க பட்டாசு வெடிக்கும்போது பையனுக்கு சட்டு மேலே அந்த ராக்கெட் மாதிரி விட்டதில் சட்டில் தீ பிடிச்சிருச்சு. தீ பிடிச்சதுக்கு பின்னால் ஃபுல்லாக எரிஞ்சு எவ்வளோ பேர்ன்ஸுங்க? 40% பேர்ன்ஸ்னு டாக்டர் சொன்னாங்க. அதுக்கு பின்னால் வந்து கங்கா ஹாஸ்பிட்டல் வந்து கிட்ட ஒரு 55 நாள் தங்கியிருந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம். தோல் பேங்கிலிருந்து தோல் எடுத்து ஸ்கின் வச்சு ஒரு முறை படிப்படியாக ஆப்ரேஷன் பண்ணி புண்ணையெல்லாம் குணப்படுத்தி நல்லா ஆக்கி பண்ணியிருக்காங்க. 40% கொஞ்சம் 55 நாள் எல்லாம் சரி பண்ணி எங்களை ரெடி பண்ணி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சாங்க. தீ பிடிச்சதுக்கு பின்னால் பையன் ரொம்ப சிரமப்பட்டேன். இந்த சட்டு கூட அவங்க கொடுத்து அந்த ஸ்கின் வந்து நைஸாக மாறுறதுக்கு அந்த சட்டு கொடுத்து டெய்லி போட சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்கூல் போக முடியுதுங்களா பையனுக்கு? ஸ்கூலுக்கு டாக்டர் போக சொல்லிட்டாங்க. ஸ்கூலில் எந்த பிரச்சனை இல்லைன்னு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புங்க, நல்லா படிக்கட்டும்னு சொல்லி சார் சொல்லியிருக்காங்க. Finally, doctor, what would you really want the public to know? Yeah. So what I would really like public to know is that eye donation has been there for a long time. So blood donation has been there for a long time. So now we don't really think twice to donate blood or think twice to donate eyes. So what we like to convey to the public is every eye donor is a potential skin donor. So ஒவ்வொருத்தரும் கண் தானம் கொடுக்குற ஒவ்வொருத்தரும் தோல் தானமும் கொடுக்கலாம். இப்போ அந்த கோயம்புத்தூர் ரீஜனில் பார்த்தோம்னாவே ஒரு நாளைக்கு வந்து குறைஞ்சபட்சம் 2லேருந்து 3 பேர் வந்து கண் தானம் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் அப்படி பார்த்தோம்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு 60லேருந்து 90 கண் பேர்ஸ் ஆஃப் ஐஸ் வந்து கிடைக்குது. பட் இந்த ஏரியாவில் நாங்கள் ஒரே ஒரு தோல் வங்கி தான் இருக்குது. அப்போ பார்த்தோம்னா மாதத்தில் ஒரு 4லேருந்து 5 பேர் தான் தோல் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நமக்கு தேவைகள் என்னென்னா கண் எவ்வளோ தேவை இருக்குது அதே அளவு தேவை நம்ம தோலும் தேவைப்படுது, மற்ற பல இடங்களுக்கும் நம்ம தேவைப்படுது. ஸோ வாட் வி லைக் இஸ் every time somebody thinks okay we are going to donate the eyes of a loved one, please also think that they could also be donate skin. அது மட்டும் தான் நினைச்சா போதும். நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம கண் தானம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நம்ம தோலையும் தானம் அளிக்கலாம் அப்படிங்கிற அதே ஒரு அதை மட்டும் நம்ம மனதில் நினைச்சிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Okay, doctor. Thank you so much. Thank you so much for talking to COVID Post.